हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रीज एकेडमी। आई एम भाग्यश्री। आज हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.9। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.9 में हमें अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स ये पढ़ना है। ओके इसमें कुछ लॉज आते हैं, तो वो लॉज के बारे में हमें जानना होगा। यहाँ पे हर एक लॉज में और एंड ओके इसका कॉम्बिनेशन के बारे में सीखना है। We will start the idempotent law. ये सारे लॉज एक एक करके हमें अच्छे से याद करने हैं। So, when we start P और P, okay, it is equivalent to P. अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे और P और P इसके ट्रुथ वैल्यूज देखेंगे तो that will be same as your P column. Same way, we have P and P is equivalent to P again. Okay. So this law is very simple. P or P is also equivalent to P and P and P is also equivalent to P. Now we move towards the second law, associative laws. Okay? अब associative laws देखें, P or Q or R, okay, is equivalent to P or Q or R. And it is also equivalent to P or Q or R. Okay. Suppose we make a truth table and we solve for P, Q, R statements. Okay. Then we solve for Q or R. And then we go for P or Q or R. That will be same as P or Q or R. And if we solve further, P or Q or R. Same way it goes for AND. P and Q and R is equivalent to P and Q and R and is also equivalent to P and Q and R. Same like OR. Okay. So this is the associative law. Now we go to commutative laws. Okay. Commutative laws में कैसा होगा? P और Q, they will be equivalent to Q or P. Okay. अगर इसका हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं और P और Q कॉलम सॉल्व करते हैं और Q और P कॉलम सॉल्व करते हैं तो दोनों के ट्रुथ वैल्यू सेम रहेंगे। Therefore, P और Q is equivalent to Q or P. Same way, P and Q will be equivalent to Q and P. That is called commutative law. It's just the opposite. P or Q equivalent to Q or P. P and Q is equivalent to Q and P. Now, the next law is distributive law. Now, in this law, यहाँ पे देखिए, P or Q and R is equivalent to P or Q and P or R. अब इसे कैसे याद रखेंगे? Suppose we have an expression like this, A x plus y. इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। सेम वे ऐसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में P और Q एंड R, ओके, सो P को हम इसके साथ जोड़ देंगे, सो दैट विल बिकम, आई एम राइटिंग इट हियर फर्स्ट, P और Q एंड R, ओके। अब हम इसके तरीके से अगर सॉल्व करें तो ये ऐसे बन जाएगा P और Q, ओके, P को Q के साथ जोड़ देंगे और फिर P को R के साथ, दिस एंड विल कम इन बिटवीन एंड P और R. सिंपल, ओके। सेम वे P एंड Q और R विल बिकम, ओके, फिर वापस P को Q के साथ जोड़ देंगे, P एंड Q, ये और का साइन जो है वो बीच में रह जाएगा, P एंड R. तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, ओके। सो P और Q एंड R इज इक्विवेलेंट टू P और Q एंड का साइन बीच में, P और R. सेम वे P एंड Q और R इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q और Q and R, okay. And the next one is identity laws. Identity laws में
tautology और contradiction आएंगे. So P or C means contradictions, okay, where all truth values are false. F. P or C is equivalent to P, and P or T is equivalent to T. Okay, this we can find out from the truth tables. Okay, and same way P and C is equivalent to C, that's contradiction. P and T is equivalent to P. So these are the identity laws where we come across contradictions and tautology. Now the next law is complement laws. Okay, here P or not P is equivalent to T, that's tautology. And you know, negation of tautology is contradiction. Okay, so not T is equivalent to C. Same way, P and not P is equivalent to C, that's contradiction. And negation of C is T, that is negation of contradiction is tautology. So that is called complement laws. Okay, next is involution law. That is negation of not P is P. This we have already done in negation of negation, you remember? Yes. Okay, that is called involution law. अब नेक्स्ट देखिए डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ हम बहुत बार पहले कर चुके हैं. डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? नेगेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्विवेलेंट टू नॉट पी एंड नॉट क्यू. ओके, एंड negation of P and Q is equivalent to not P or not Q. Okay, that is very simple. यहाँ पे जब और रहेगा तब यहाँ पे and आ जाएगा, और यहाँ पे जब and रहेगा तब यहाँ पे और आ जाएगा. Okay, the next law is called contrapositive law. Contrapositive law is for implies. P implies Q. Okay, that is equivalent to not Q implies not P. P and Q उल्टा हो जाएगा और not हो जाएगा. So not Q implies not P. And the last one, we'll take the conditional laws. Now here we go for biconditional, that is P if and only if Q. Okay, that is equivalent to P implies Q and Q implies P. Okay, and this is equivalent to not P or Q and not Q or P. Okay, तो ये हमारे सारे laws हो गए. This is the algebra of statements. Now let's start by solving the exercise. अब question number 1 देखिए. Without using truth table, show that. अब यहाँ पे हमें truth table नहीं बनाना है, हमें laws apply करके LHS is equal to RHS ये बताना है. ओके, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. P if and only if Q is equivalent to P and Q or not P and not Q. अब यहाँ पे LHS क्या है? P if and only if Q. Okay, according to the conditional law, that is equivalent to P implies Q and Q implies P. Okay, and this is equivalent to not P or Q and not Q or P. Now which laws have we applied here? Conditional laws. Okay, now the next step. Now not P or Q and not Q or P. यहाँ पे दो brackets है. So how we do multiplication of variables? Same way यहाँ पे हम वैसे सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे कौन से लॉज अप्लाई होंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ वी विल टेक नॉट P. ओके,
एंड ओके, और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे, नॉट Q और P। ओके, ये हो गया हमारा एक बॉक्स ब्रैकेट। अब यहाँ पे और जो बीच में है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके, Q। सो ओपन अप वन मोर बॉक्स ब्रैकेट, Q यहाँ पे लिखते हैं, ओके, देन वी विल पुट एंड this bracket, okay, not Q or P, okay। अब इसका रीजन लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। Now how we open up in multiplication the brackets, same way यहां पे सॉल्व करते हैं, not P and not Q, okay, और not P and P, ओके, ये एक बॉक्स ब्रैकेट हो गया। सेम वे और यहां पे बीच में लिख दीजिए, देन Q and not Q, ओके, और Q and P, ये सेकेंड बॉक्स ब्रैकेट हो गया। कौन सा लॉ अप्लाई किया आपने? अगेन इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, करेक्ट? सो राइट इट हियर, okay. Now concentrate here, not P and not Q, okay, let it be as it is, और not P and P, ये क्या हो जाता है? कॉन्ट्रडिक्शन। बाय विच लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ, करेक्ट। और Q and not Q, that will also become contradiction। कौन से लॉ से? कॉम्प्लीमेंट लॉ, करेक्ट। और Q and P, let this be as it is, तो हम ये नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, I will write it here, that is equivalent to not P and Q, okay, or contradiction, okay. Instead of writing not P and P, I am writing contradiction, that is C, okay. Then or Q and not Q, again I am writing contradiction, okay, that is C, or Q and P. Now which law have we applied? Complement law, correct. Okay, now not P and not Q or C, okay, that is equivalent to not P and not Q. By which law? Identity law, yes. In the identity law we have learned that P or contradiction is equivalent to P, okay. So by same that identity law we will apply here and we will write not P and not Q, okay, or C means it is the same as it is, or same way here, C or Q and P, it will again become Q and P by the identity law, okay. So I'm writing it here, Q and P. Which law am I applying here? Identity law, okay. आपको 1.9 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए लॉज अच्छे से पढ़ने होंगे, तो ही आप ये एक्सरसाइज स्मूथली सॉल्व कर पाएंगे। अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं, P and Q, okay, we have got Q and P over here, correct? Or sign is also there, or sign is also there. Not P and not Q, that is also there, okay. Now in the question we want P and Q, and we have got Q and P. So by the commutative law, you know that we can replace it, this Q and P we can write as P and Q. By which law? Commutative law. So that is equivalent to not P or not Q or
Instead of writing Q and P, I am writing P and Q by applying the commutative law. Now same way, I want this part first and this part second. So again I will apply the commutative law and I'm going to write P and Q, okay, or not P and not Q. Now this is same as the question, okay. So that is equivalent to RHS, okay. And which law had I applied here? I will write it here, okay. Commutative law. So now we will go to question number 2. Second question read कीजिए. P and not P or Q or not Q that is equivalent to P. पहले हम LHS लिख लेते हैं. P and not P or Q or not Q. ओके, ये हो गया हमारा LHS. अब यहां पे देखिए P and ब्रैकेट के अंदर ऑब्जर्व कीजिए नॉट P और Q और नॉट Q. ओके, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं that is equivalent to P and. Okay, can I write it like this? Not P or Q or not Q. Yes, यहां पे हमने ये ब्रैकेट ओपन करके नॉट P हमने अकेला रखा है और Q और नॉट Q ये एक साथ एक ब्रैकेट में लिख दिए. ये कौन से लॉ से हम लिख सकते हैं? एसोसिएटिव लॉ, करेक्ट. Now, Q or not Q, that becomes what? Tautology, T, okay? By which law? Complement law, correct. Now, we'll write over here, that is equivalent to P and not P or T, tautology, T, okay? So, by which law? Complement law. So, write it over here, complement law. Next, that is equivalent to P and not P or T. That will become T again. That is tautology. By which law? Identity law. Okay. And the last one, P and T. That is equivalent to P again. By which law? Again, identity law. Okay, so that is equal to RHS. अब थर्ड क्वेश्चन रीड कीजिए. Negation of P and Q implies not Q is equivalent to P and Q. Okay, take the LHS. Negation of P and Q, okay, implies not Q. अब यहां पे देखें, negation of P and Q implies not Q. That means we have to use the negation of implication, okay, which we had done in 1.8. That is equivalent to, okay, P and Q and negation of not Q. Now, which law we have applied here? Negation of implication. Okay. Now we will see the next step.
P and Q and negation of not Q. Here you can see negation and not. Okay, negation of negation we'll apply here. Okay, P and Q and Q. Now what have we applied here? Which law? Negation of negation. Now P and Q and Q. Okay, so this is equivalent to P and, okay, और ब्रैकेट में लिख दीजिए Q and Q. Okay, this is which law? Associative law. Correct. Now what is Q and Q? It is again equivalent to Q by the idempotent law. Okay, so P and, instead of Q and Q, we will write Q by the idempotent law. Okay, now see P and Q. This is what we wanted in the RHS. So that is equivalent to RHS. Question number 4. Not R implies negation of P and Q is equivalent to negation of Q implies R implies not P. First, write the LHS. Not R implies negation of P and Q. Okay, अब यहाँ पे देखिए negation of P and Q. Okay, this comes in De Morgan's law. Yes, so we will apply De Morgan's law. Negation of R implies, okay, this will become what? Not P and will become or not Q. Okay, by which law? De Morgan's law. Okay, now next it is implies, so we will apply conditional law. Okay, now check this. In conditional law, how it become? Negation of not R or not P or not Q. By which law? Conditional law. Correct. Okay, now here you can see negation of not R. So we will apply the negation of negation is also called as involution law. Correct. So this negation of not R will become R or not P or not Q. Okay, now instead of writing negation of negation, I am writing here involution law. Okay, that is equivalent to, I am writing this as R or, instead of writing not P or not Q, I am writing this as not Q or not P. Okay, now this I am writing by which law? Commutative law. Okay, why am I writing this? Because I want not Q with R. Okay, so that's why I've changed the place and I've written it like this. Now I am going to write this like this: not Q or R, this in one bracket, or not P. Okay, what have I done? I've changed the place of not Q again here and I've put the R in the second place. So I have made one bracket for them. That is again by the commutative law. Okay, I'm not doing anything. I'm only changing the places. Okay. अब not Q और R और not P. Okay, ये है. अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए? Negation of Q implies R. Okay, implies not P. Not Q और R. ये क्या हो जाएगा? Q
implies R or not P. This is by the conditional law. Same way, we can write this again by the conditional law. Negation of Q implies R, okay, implies not P. This is again by the conditional law. ये अब Q implies R जो है, ओके, अगर ऐसे दिया होता तो हम ऐसे लिखते थे, नॉट Q और R. इसलिए हमने उसको जब क्वेश्चन में ऐसे दिया है तब हमने उसको क्या लिखा है, Q implies R. सेम वे Q implies R or not P. Okay, so again we have applied the conditional law and made it as not Q implies R implies not P. Okay, that is what we wanted in the RHS. अब लास्ट क्वेश्चन रीड कीजिए. P और Q implies R is equivalent to P implies R and Q implies R. Write down the LHS. P or Q implies R. Okay? अब यहाँ पे implies है तो conditional law apply करते हैं और लिखते हैं negation P or Q or R by the conditional law. अब यहाँ पे देखिए negation P और Q. Okay, so we can apply the De Morgan's law. So not P and not Q or R. Okay, we have written by the De Morgan's law. Now look here, not P and not Q or R. Okay, so like multiplication, how we solve? Yes, we will solve like that. Not P or R, okay, and not Q or R. Okay, this is in which law? Distributive law, correct. Okay, now not P or R, okay, that will become what? P implies R, okay, and not Q or R, that will become what? Q implies R, yes, by the conditional law. P implies R and Q implies R. This is what we want in the RHS? Yes. So that is equivalent to RHS. अब question number 2 read कीजिए. Using algebra of statement, prove that. First question देखिए. P and Q or R or not R and not P and P is equivalent to P. अब हम LHS लिखते हैं. P and Q or R or not R and not Q and P. Okay? अब यहाँ पे देखिए not R and not Q and P, ये तीनों एक साथ है. ओके, अब हम not R और not Q को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं. By which law? Associative law. So P and Q और R, इसको ऐसे ही रहने दीजिए. और अब यहाँ पे not R and not Q. ओके, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये दोनों को ब्रैकेट में लिया है. And P by the associative law. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, हम not Q और not R, ये दोनों की जगह चेंज करते हैं. We will write not Q and not R by the commutative law. Okay,
P and Q और R, ये ऐसे ही लिखा है, और now just I'm changing the place, not Q and not R, okay, and P, इसको ऐसे ही लिख दिया by the commutative law. Okay, अब not P and not R, okay, इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ में कैसे लिख सकते हैं? नेगेशन ऑफ Q और R, okay, so we'll use the डी मॉर्गन्स लॉ. P and Q और R, और यहां पे हम लिखेंगे नेगेशन ऑफ Q और R, okay, using the डी मॉर्गन्स लॉ. अब हम इसका प्लेस चेंज करेंगे, P एंड नेगेशन ऑफ Q और R, क्योंकि यहाँ पे P एंड है तो मैं वैसे ही उसी टाइप में इसको भी लिखना चाहती हूँ. सो जस्ट चेंजिंग द प्लेसेस, वी हैव टू यूज द कम्यूटेटिव लॉ. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप, P एंड Q और R, और आई एम राइटिंग P एंड आगे लिख देती हूँ negation of Q or R, okay, by using the commutative law. Okay, now यहाँ पे भी P and है और यहाँ पे भी P and है. So like how we take common, तो मैं इसमें common निकालती हूँ P and, then I'll write the bracket Q और R, okay, और negation of Q और R. यहां पे हमने क्या किया है? जस्ट P and को कॉमन निकाला है. सो Q और R और negation of Q और R. This is by the distributive law, correct. अब यहां पे देखिए P and Q और R और negation of Q और R सेम है. Q और R और negation of Q और R, ओके, ब्रैकेट सेम है. सो ये क्या बन जाएगा? टॉटोलॉजी, करेक्ट. सो आई एम राइटिंग इट हियर, P and tautology. By which law? Complement law. Okay, so write over here complement law. Okay, and what is P and T? P itself, correct. This is by the identity law. So that is equal to RHS. अब सेकेंड क्वेश्चन रीड कीजिए. P and Q और P and not Q और not P and not Q is equivalent to P और not Q. अब LHS लिख लीजिए. P and Q और P and not Q और not P and not Q. ओके, इन तीनों ब्रैकेट्स के बीच में और है. ओके, सो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट राइटिंग इट अगेन विद अ बॉक्स ब्रैकेट. P एंड Q और यहां पे मैं बॉक्स ब्रैकेट डालती हूं P एंड नॉट Q, ओके, और नॉट P एंड नॉट Q. ओके, ये दोनों को मैंने साथ में लिया है. ओके, बाय द एसोसिएटिव लॉ. दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, P एंड Q. और अब बॉक्स ब्रैकेट में देखिए, आई एम गोइंग टू राइट दिस नॉट Q बिफोर. यहां पे भी नॉट Q है तो मैं
प्लेस चेंज कर रही हूँ, नॉट Q एंड P, ओके, और नॉट Q एंड नॉट P। मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ प्लेस इंटरचेंज किया है। सो दैट इज बाय द कम्यूटेटिव लॉ। Okay, now the next step, keep this bracket as it is, P and Q, और यहां पे भी नॉट Q है, यहां पे भी नॉट Q है, हम नॉट Q कॉमन लेंगे दोनों ब्रैकेट में से, and we will write, okay, then open up the bracket, P is here or not P from this bracket, okay. This is by the distributive law. So write the reason here. Now what is P or not P? Tautology, T, correct. So we will write it here, P and Q, or not Q and P or not P is T, that is tautology. That is by the complement law. Now what is not Q and T? Not Q, correct, by the identity law. So we will apply the identity law here. We will write not Q, okay, and we will write the reason, identity law. Now we will give this not Q to both, okay, like multiplication. This is equivalent to P or not Q and Q or not Q. This is by the distributive law. When you solve like multiplication, it is distributive law. Now, what is Q or not Q again? It is tautology, yes. So, P or not Q, and instead of writing Q or not Q, we will write tautology because of the complement law, correct. Okay, now P or not Q and T, okay, that is again equivalent to P or not Q. Why? Because of the identity law. Okay, now look at the question. We wanted P or not Q, P or not Q. So that is equal to, I'm writing it here, RHS. Got it? Now we will move towards the last question. Question number 3 read कीजिए. P or Q and not P or not Q is equivalent to P and not Q or not P and Q. टेक्स्ट बुक में यहाँ पे और सिंबल दिया है, यहाँ पे एंड और यहाँ पे और, बट आई हैव चेंज्ड इट बिकॉज आई थिंक सो इट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. ओके, अगर हमने यहाँ पे और एंड और रखा तो सोल्यूशन बराबर से नहीं आ रहा है. ओके, सो आई हैव मेड दिस चेंजेस एंड नाउ लेट्स सॉल्व. राइट द LHS. P or Q and not P or not Q. Okay, now we will solve it like multiplication, okay, using the distributive law. So I'm keeping P over here and I'm writing this bracket. ये bracket लिख लीजिए, not P or not Q. Same way यहाँ पे और, okay, Q and write this bracket again, not P or not Q. Okay, this is by the distributive law.
Now next step, we will open up the brackets, okay? P and not P in one bracket, then or in middle, again P and not Q, okay? Now or in middle, again Q and not P in one bracket, and we will keep or in middle, Q and not Q. Again, this is by the distributive law. Okay. Now, what is P and not P? Contradiction. Correct. Same way, you can see over here Q and not Q. That will also become contradiction by the complement law. Yes. So we will write that C. C stands for contradiction, or P and not Q. Okay. Or Q and not P. And here we will write or Q and not Q is again contradiction. And this is by the complement law. Now what is C or P and not Q? Yes, it is P and not Q. Yes, and the same way Q and not P or C will become Q and not P. By which law? Identity law. So we'll write it P and not Q. Okay, this is remaining here. Or Q and not P. The reason will be identity law. अब क्वेश्चन देखिए, P and not Q, that is there in the first bracket, correct. Or is also there. Now not P and Q, but we have got what? Q and not P. So we will change the place by the commutative law. Okay, we are interchanging the places by the commutative law. Now it is exactly the same as the question. So that is equal to RHS. So इस सम के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.9 सॉल्व हो चुका है. ओके, आपको ये वीडियो कैसे लगी ये हमें कमेंट में लिख दीजिए. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और श्रीज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.